educator at the Kimball Art Museum in Fort Worth, Texas. Welcome to Pictures and Pages. Hola amigos, mi nombre es Asami y soy una maestra en el Kimball Art Museum en Fort Worth, Texas. Bienvenidos a Fotos y Libros. Now, did you know that May is Asian American Pacific Islander Heritage Month? Ahora, ¿sabían que mayo es el mes de la herencia asiática y de las islas del Pacífico? This is a wonderful time to celebrate and uplift the voices of AAPI friends, their accomplishments, traditions, and more. Es el tiempo para celebrar y hacer resaltar las voces de nuestros amigos asiáticos de las islas del Pacífico, sus logros, tradiciones, y más. The Kimball has many wonderful Asian works of art in our permanent collection. Today, we're going to explore one of those. El Kimball tiene muchísimas obras de arte asiático en nuestra colección permanente. Vamos a explorar una de esas obras hoy. Now, before we get started, let's get some wiggles out. Ahora, antes de que empecemos, vamos a sacar un poco de energía. So, I want you to find a partner. It can be your friend, your neighbor, or even your favorite adult. Ahora, quiero que encuentren una pareja. Su pareja puede ser un amigo, un vecino, o hasta su adulto favorito. Now, you have 30 seconds to come up with a secret handshake. Do you think you can do it? Let's try. Ahora tienen 30 segundos para aprender un apretón de manos. ¿Creen que lo pueden hacer? Vamos a intentar. This is my friend Ingrid, and we're going to give it a try. Esta es mi amiga Ingrid, y nosotras lo vamos a intentar. Alright, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? Okay, how about we just try something? Alright. Thank you so much, Ingrid. You're welcome. Muchísimas gracias. Now, that was super exciting, and now I have such a fun way to say hello and goodbye to my special friend. Esto fue muy divertido y ahora tengo una forma muy divertida para saludar a mi amiga. Now, today's book, el libro de hoy, it's called Eyes That Speak to the Stars. Se llama Los Ojitos que le hablan a las estrellas. And it's written by Joanna Ho. Y es escrito por Joanna Ho. Are you ready to jump in? ¿Están listos para empezar? Let's go! ¡Vamos! Eyes That Speak to the Stars. Written by Joanna Ho. Pictures by Dung Ho. Ojitos que llaman a las estrellas. Escrito por Joanna Ho e ilustrado por Dung Ho. The other day, when Baba picked me up from school, I didn't run in for a hug the way I usually do. I stared at my toes, where it was safe. "What's wrong?" Baba asked, and all my hurt tumbled out. El otro día, cuando Baba me recogió de la escuela, no corrí a sus brazos como normalmente. Me quedé viendo mis deditos de pies donde estaba seguro. ¿Qué pasa?, preguntó Baba. Y todo mi dolor salió. Kurt drew a picture of our friends, I said. He pointed at a person with eyes like two lines stretched across his face and told me, "That one is you." But it didn't look like me at all. Kurt hizo un dibujo de nuestros amigos, dije. Señaló a una persona con ojos como dos líneas estiradas en la cara y me dijo, "Ese eres tú." Pero no se parecía a mí en ninguna forma. When we got home, Baba stood with me in front of a mirror and said, "Your eyes rise to the skies and speak to the stars. The comet and constellations show you their secrets, and your eyes can foresee the future, just like mine." Cuando llegamos a casa,
Baba se puso conmigo delante de un espejo y me dijo, tus ojos se elevan a los cielos y hablan con las estrellas. Los cometas y las constelaciones te muestran sus secretos. Y tus ojos pueden prever el futuro, como los míos. Baba's eyes that rise to the skies and speak to the stars are filled with all the surprises he can't wait to give me throughout the day when he lifts me above his head and cries, "Ready for takeoff!" before running through the house like we're headed towards the heavens. His eyes shine like runway lights and tell me, "Lift your arms, my son. You're going to soar above the clouds." Los ojos de Baba, que se elevan a los cielos y hablan con las estrellas, están llenos de todas las sorpresas que se muere por darme a lo largo del día. Cuando me carga por encima de su cabeza y grita, "Preparados para despegar", antes de correr por la casa, como si nos dirigiéramos hacia el cielo. Sus ojos brillan como las luces de una pista de aterrizaje y me dicen, "Levanta los brazos, hijo. Vas a volar por encima de las nubes." Baba always looks up, and his eyes are just like a gong's. Baba siempre ve hacia arriba, y sus ojos son como los de a gong's. A gong's eyes that rise to the skies and speak to the stars, gaze into the distance like they're looking at the world through a lens of time. The voices of ancestors whisper in his ear, speaking in lilting languages of rice paddies, climbing mountains like stairways to the sky. Mazu's miracles, showing mercy from on high, and mango milk from night markets lit with bulbs of light. Los ojos de Agong, que se elevan al cielo y hablan con las estrellas, miran a la distancia como si observan el mundo a través de lentes de tiempo. Las voces de los antepasados les susurran al oído, hablando en lenguas de los arrozales que suben a las montañas como escaleras hacia el cielo, de los milagros de Mazu que muestran su misericordia desde lo alto, y de la leche de mango de los mercados nocturnos iluminados con luz. Agong has an answer for every question I ask on our early morning walks. But when I hug him goodnight, he cups my face in his hands and looks at me like I am the only answer that matters. Agong tiene una respuesta para cada preguntita que le hago en nuestros paseos tempranos en la mañanita, pero cuando lo abrazo de buenas noches, me coge la cara con las dos manos y me ve como si fuera la única respuesta que importa. Agong holds the wisdom of generations, and his eyes are just like Didi's. Agong tiene la sabiduría de generaciones, y sus ojos son como los de Didi. Didi's eyes that rise to the skies and speak to the stars are closed so long. I grow an inch waiting for him to wake up. When Didi's eyelids finally flutter open, I orbit his crib, making funny faces and singing silly songs until his laugh grows so big it spreads up his cheeks and makes his eyes squeeze shut again. Los ojos de Didi, que se elevan a los cielos y hablan con las estrellas, están cerrados por tanto tiempo. Crezco 1 centímetro esperando que se despierte. Cuando los ojitos de Didi finalmente se abren, orbito su cuna,
haciendo caras divertidas y cantando canciones tontas, hasta que su risa crece tanto que se extiende por sus chapitas y hace que sus ojos se cierren de nuevo. He looks at me like I'm the world, but he is the sun, filling my days with light. Me mira como si fuera el mundo, pero él es el sol, llenando mis días de luz. Didi's eyes that rise to the skies and speak to the stars are just like mine. Los ojos de Didi, que se elevan a los cielos y hablan con las estrellas, son como los míos. My eyes shine like sunlit rays that break through dark and doubt. They lift their sights on paths of light that soar above the clouds. My eyes gaze into space and glimpse trails of light inviting me into impossibilities. Mis ojos brillan como rayos del sol que rompen la oscuridad y la duda. Levantan la vista en caminos de vuelo que se elevan por encima de las nubes. Mis ojos ven al espacio y vislumbran estelas de luz que me invitan a las imposibilidades. The comets and constellations show me their secrets because I am the emperor of my own destiny. I read a brighter future in the stars and will fight to make it reality. Las cometas y las constelaciones me muestran sus secretos, porque soy el emperador de mi propio destino. Leo un futuro más brillante en las estrellas y lucharé para hacerlo realidad. My eyes that rise to the skies and speak to the stars are visionary. Mis ojos que se elevan a los cielos y hablan con las estrellas son visionarios. They are Baba and Agang and Didi. They are me and they are powerful. Son Baba, Agang y Didi. Ellos son yo y son poderosos. What did you think of today's book? ¿Qué les pareció el libro de hoy? What words would you use to describe our friend, the main character? ¿Cuáles palabras usarían para describir a nuestro amigo? I would use words like powerful, beautiful, and confident. Yo usaría palabras como poderoso, hermoso y seguro de sí mismo. I loved how important family is to this story of love and acceptance. Me encantó lo importante que es la familia en este cuento de amor y aceptación. Did you notice all the details in the book that celebrate their heritage? ¿Notaron todos los detalles en el libro que celebran su herencia? We saw hanging scrolls, we saw kites, blue and white painted ceramics, and lots of images of dragons. Vimos pergaminos colgantes, papalotes, cerámicas azules y blancas, y muchísimas imágenes de dragones. What can be found around your house that celebrates your family history and culture? ¿Qué pueden encontrar alrededor de su casa que celebra la historia de su familia y su cultura? Now, let's spend a few minutes looking closely at a work of art from Korea. Ahora vamos a pasar un poquito de tiempo viendo de cerca una pintura de Corea. This Korean hanging scroll was painted over 300 years ago. Este pergamino colgante coreano fue pintado hace más de 300 años. What do you notice first?
I see a lot of bright colors. ¿Qué es lo primero que notan? Yo veo un montón de colores brillantes. Look at the rich reds, greens, and blues on the figure's robe. There are even more colors in the patterned fabrics. What else do you notice? Miren a los ricos rojos, verdes y azules en la túnica de la figura. Incluso hay más colores en las telas con patrón. ¿Qué más notan? Maybe you notice how the figure is seated. It reminds me of a meditation position. Or perhaps your eyes are drawn to the halo surrounding their bald head. Quizás se han fijado en cómo está sentada la figura. Me recuerda en una posición de meditación. O tal vez sus ojos se sienten atraídos por el halo que rodea su cabeza calva. So this figure sits on the ground and wears long robes with a halo around their head. What might that tell us? Así que esta figura está sentada en el suelo y lleva una túnica larga con un halo alrededor de su cabeza. ¿Qué nos puede decir eso? All these clues together suggest that we're looking at an arhat, or a Buddhist holy man. Todas estas pistas juntas sugieren que estamos ante un arhat, o un hombre santo budista. Buddhism is an ancient religion based on the teachings of the Buddha, called the Four Noble Truths. Buddhism started in India, but spread across Asia to China, Korea, and Japan. Today, Buddhists live all around the world. El budismo es una religión antigua basada en las enseñanzas del Buda, llamada las Cuatro Nobles Verdades. El budismo comenzó en la India, pero se extendió por toda Asia, hasta China, Corea y Japón. Hoy en día, los budistas viven en todo el mundo. The arhat has achieved nirvana, meaning perfect peace. Arhats are very important teachers who help others. El arhat ha alcanzado el nirvana, que se significa la paz perfecta. Los arhats son importantes maestros que ayudan a los demás. How would you describe the arhat's eyes? I think they look kind, gentle, and very wise. ¿Cómo describirías los ojos del arhat? Creo que son amables, gentiles y muy sabios. Let's look some more. What else do you see? Vamos a ver un poco más. ¿Qué más ven? This beautiful landscape is so peaceful. What would you hear or smell? What textures do you see? How would they feel? Este hermoso paisaje es tan tranquilo. ¿Qué olerías? ¿Qué oyerías? ¿Qué texturas ven? ¿Cómo se sentirían? There are important clues with special meanings too. The deer, the pine tree, and flowers all represent long life. También hay pistas importantes con significados especiales. El ciervo, el pino y las flores representan una larga vida. Thinking about our book, how might this artwork relate to our story? Pensando en nuestro libro, ¿cómo podría relacionarse esta obra de arte con nuestro cuento? Both help us think about self-awareness. Part of that is learning to accept ourselves and find harmony with the world around us. Ambas nos ayudan a pensar en el autoconocimiento. Parte de eso es aprender a aceptar a nosotros mismos y encontrar la armonía con el mundo que nos rodea. Are you feeling inspired to make some art now? ¿Se sienten inspirados para crear arte ahora? Let's go! ¡Vamos!
Today's activity is all about eyes. Our drawings will include all the details that make our eyes unique. La actividad de hoy se trata de ojos. Nuestros dibujos van a incluir todos los detalles que hacen que nuestros ojos sean únicos. For my project, I'm going to use a pencil, an eraser, a black marker, color pencils, and white paper. What will you use? Para mi proyecto, voy a utilizar un lápiz, una goma, un marcador negro, lápices de colores y papel blanco. ¿Qué van a usar ustedes? There are many different styles for drawing eyes. Will you choose to draw more realistic eyes or cartoon-inspired eyes? Hay muchos estilos diferentes para dibujar ojos. ¿Elegirán dibujar unos ojos más realistas o unos inspirados en caricaturas? Once your sketch is complete, take a second to create a list of things you love about yourself. They can be related to your culture, your skills and talents, or other parts of your personality. Una vez que hayan terminado su dibujo, tomen un segundo para crear una lista de cosas que les gustan de sí mismo. Pueden estar relacionadas con sus culturas, sus habilidades y talentos, o otras partes de sus personalidades. Eyes are really cool for many reasons. I think it's fun to notice how our eyes reflect what we see. Use your list of things you love about yourself to add symbols or words to the iris of your eye, as if they're being reflected in your eye. Los ojos son realmente padres por muchas razones. Creo que es divertido observar cómo nuestros ojos reflejan lo que vemos. Utiliza su lista de cosas que aman de sí mismo y añaden símbolos o palabras al iris de su ojo, como si se reflejaran en su ojo. Once you've added all the details you want to, it's time to add color. Una vez que hayan agregado todos los detalles que quieren, es hora para colorear. I can't wait to see what you create. No puedo esperar a ver lo que crean. Ask an adult to take a picture of your artwork and then share it on social media using the hashtag #PicturesAndPages. Pregúntenle a un adulto que les tome una foto a su obra de arte y que lo compartan en Instagram usando la etiqueta Fotos y Libros. Thank you so much for joining me today. I really hope you enjoyed the program. Muchísimas gracias por haber pasado tiempo conmigo hoy. Realmente espero que hayan disfrutado el programa. Don't forget to come back next month for another program of Pictures and Pages. I will see you then. No se les olvide regresar el próximo mes para otra presentación de Fotos y Libros. Nos veo entonces. Goodbye, my friends. Adiós, mis amigos.